എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിവിടെ ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസ് 167 ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസ് 168. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് സീത സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ്. ഇവിടെ വെർബായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് റീഡാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദേ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, what do they read every day? They read newspaper every day. Do they read newspaper every day? Yes, they read newspaper every day. What are they reading now? They are reading newspaper now. Are they reading newspaper now? Yes, they are reading newspaper now. No, they are not reading newspaper now. What have they read? They have read newspaper. Have they read newspaper? Yes, they have read newspaper. No, they haven't read newspaper. What have they been reading for half an hour? They have been reading newspaper for half an hour. Have they been reading newspaper for half an hour? What have they been reading since 8 o'clock? They have been reading newspaper since 8 o'clock. Have they been reading newspaper since 8 o'clock? Yes, they have been reading newspaper since 8 o'clock. No, they haven't been reading newspaper since 8 o'clock. നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, വാട്ട് ഡിഡ് ദേ റീഡ് യെസ്റ്റർഡേ? ദേ റെഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ യെസ്റ്റർഡേ. ഡിഡ് ദേ റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ യെസ്റ്റർഡേ? യെസ്, ദേ റെഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ യെസ്റ്റർഡേ. What were they reading yesterday? They were reading newspaper yesterday. Were they reading newspaper yesterday? Yes, they were reading newspaper yesterday. No, they weren't reading newspaper yesterday. What had they read yesterday? They had read newspaper yesterday. Had they read newspaper yesterday? Yes, they had read newspaper yesterday. No, they hadn't read newspaper yesterday. What had they been reading yesterday? They had been reading newspaper yesterday. Had they been reading newspaper yesterday? Yes, they had been reading newspaper yesterday. No, they hadn't been reading newspaper yesterday. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. What will they read tomorrow? They will read newspaper tomorrow. Will they read newspaper tomorrow? Yes, they will read newspaper tomorrow. No, they will not read newspaper tomorrow. What will they be reading tomorrow? They will be reading newspaper tomorrow. Will they be reading newspaper tomorrow? Yes, they will be reading newspaper tomorrow. No, they will not be reading newspaper tomorrow. What will they have read tomorrow? They will have read newspaper tomorrow. Will they have read newspaper tomorrow? Yes, they will have read newspaper tomorrow. No, they will not have read newspaper tomorrow. What will they have been reading for the coming 10 days? They will have been reading newspaper for the coming 10 days. Will they have been reading newspaper for the coming 10 days? Yes, they will have been reading newspaper for the coming 10 days. No, they will not have been reading newspaper for the coming 10 days. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ മൊത്തമായി പറഞ്ഞത് 12 ടെൻസുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ 168 വീഡിയോ ആണ്. സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസ് 168. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം എടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഗുരുവിന് നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.